Good evening, everyone. Welcome to the day 43 of M2000. Let's solve this question. The line segment joining the point A 2, 1 and B 5, minus 8 is trisected at the point P and Q such that P is nearer to A. If P also lies on the line given by 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k. So, centroid வந்து triangle இருக்கும். Trisectionக்கு எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அதுவும் இல்லாம டைரக்டா சென்ட்ராய்ட் கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு பொசிஷன்ல இல்ல. The line segment joining the point A 2, 1 and B 5, minus 8 is trisected. Basically bisecting கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Trisectனா என்ன, மூணு பாகமா பிரிக்குது, மூணுமே ஈக்குவல் பாகமா பிரிக்குது, அவ்வளவுதான். Fine. அப்ப இதுக்குள்ள எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு? இன்னும் 2 பாயிண்ட் இருக்கு. P and Q such that P is nearer to A. அப்ப இந்த இடத்துல P, இந்த இடத்துல Q. Fine. If P also lies on the lines given by 2x minus y plus k. இது ஒரு லைன். இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2x minus y plus k equal to 0. சரியா? சோ இந்த பாருங்க, மூணுமே ஈக்குவல் பார்ட்ஸா பிரிச்சிருக்காங்க. சோ லெட் இட் பி, உங்க புரியறதுக்காக நான் சொல்றேன், இதோட லென்த் வந்து x, இதுவும் x, இதுவும் x. Fine. AP equal to PQ equal to QB. All are equal to x. கரெக்டா? இப்ப AP by PB. AP எவ்வளவு வந்துச்சு? x. PB எவ்வளவு வருது? 2x. So it will be 1:2 ratio. Fine. AP யோட டிஸ்டன்ஸ் இது கால்குலேட் பண்ணுங்க. இதோட கோஆர்டினேட் வந்து a, b. Let it be a, b. So AP யோட லென்த் என்ன வரும்? root under a minus 2 the whole square plus b minus 1 the whole square. Am I right? Whole divided by root under minus 8 minus 5 minus a the whole square plus minus 8 minus b the whole square. That is equal to 1/2. Squaring on both sides, I will get a minus 2 the whole square plus b minus 1 the whole square whole divided by 5 minus a the whole square plus minus 8 minus b the whole square. That is equal to 1/4 if I square on both the sides. Now cross multiply. 4 into a minus 2 the whole square plus 4 into b minus 1 the whole square. That is equal to 5 minus a the whole square plus minus 8 minus b the whole square. சரி, இது ஏன் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம்? இது மாதிரி நம்ம டேட்டா செக்ஷன் ஃபார்முலாவே அப்ளை பண்ணிட்டு போயிடலாமே, நமக்கு தேவையில்லை. சாரி. ஸோ டேட்டா செக்ஷன் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ இது வந்து 1, இது வந்து 2. ஸோ 2 into 2 plus p ஓட கோஆர்டினேட் நான் சொல்றேன். 2 into 2 plus 1 into 5 by 2 plus 1 3, 2 into 1 plus 1 into minus 8 by 3. So it will be 4 plus 5 by 3, 2 minus 8 by 3. That is equal to 9 by 3, that is 3, minus 2. 3, minus 2. And 3, minus 2 lies on this line, 2x minus y plus k equal to 0. So it must satisfy 2 into 3, 6 minus of minus 2 plus k equal to 0. So 6 plus 2 plus k equal to 0. So k equal to minus 8 is the answer. புரியுதா? Any doubt here?
இந்த பாருங்க இந்த கொஸ்டினும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ போத் ஆர் சேம். ஏன்னா ஒன்று இங்கே டேரக்டா ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க, அங்கே நம்ம வந்து ரேஷியோ எடுத்தோம். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. Find the ratio in which the line x minus 3y equal to 0 divides the line segment joining the point -2, -5 and 6, 3. Find the coordinate of the point of intersection. So இது ஒரு லைன் போயிட்டு இருக்கு. இதோட equation என்ன கொடுத்திருக்காங்க? x minus 3y equal to 0. இது வந்து டிவைட் பண்ணது line segment joining the point -2, -5. So இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு, -2, -5 and 6, 3. இந்த லைனை வந்து intersect பண்ணுது. Find the coordinate of the point of intersection. Let it intersect at x at a, b. So the point of intersection a, b கேட்டிருக்காங்க and ratio கேட்டிருக்காங்க. Let the ratio are m:n ratio. இது வந்து m, இது வந்து n. Fine. பாருங்க a equal to என்ன எழுதலாம்? xm plus -2n by m plus n எழுதலாமா? செக்ஷன் ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்றேன். ஸோ 6m minus 2n by m plus n. அதுவே b equal to என்ன எழுதலாம்? 3m minus 5n by m plus n எழுதலாமா? And again a, b lies on the line x minus 3y equal to 0. So it must satisfy. So x minus 3y equal to 0. So x இடத்துல a ஓட வேல்யூ புட் பண்ணுங்க. 6m minus 2n by m plus n minus 3 into 3m minus 5n by m plus n equal to 0. சொல்லலாமா? So 6m minus 2n by m plus n minus 9m minus 15n by m plus n equal to 0. Take LCM, m plus n, numerator 6m minus 2n minus 9m plus 15n equal to 0. Cross multiply பண்ணுங்க. Minus 3m plus 13n equal to 0. So minus 3m equal to minus 13n. m is to n ratio எவ்வளோ? m by n equal to minus 13 by minus 3. So it will be 13 by 3. The ratio is 13 is to 3. Fine. வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க? Coordinate கேட்டிருக்காங்க. Coordinate of the point of intersection. So a, b. So இங்க 13, இந்த இடத்துல 3. So section formula direct apply பண்ணுங்க. 13 into 6, a equal to 13 into 6 minus, plus 3 into minus 2 by 13 plus 3. So it will be 78 minus 6 by 16. 72 by 16. எத்தனை டைம் போகும்? 9 by 2. So 9 by 2, b என்ன வரும்? Again 13 into 3 plus 3 into minus 5 by 13 plus 3. So 39 minus 15 by 16. 24 by 16, that is 8 3s are 8 2s are. So 3 by 2. Next is the question பாருங்க. In what ratio does the point P minus 4, y divide the line segment joining the point A minus 6, 10 and B 3, minus 8? Hence find the value of y. In what ratio does the point divide the line segment joining the point? So A வந்து minus 6, 10, B வந்து 3, minus 8. Let P is a point whose coordinate is minus 4, y. சரிங்களா? Let it divides in the ratio m is to n ratio. Fine. So m into 3, so 3m plus n into minus 6 by m plus n. That is equal to x coordinate of p, that is minus 4. So 3m minus 6n equal to cross multiply பண்ணுங்க, minus 4m minus 4n. 3m plus 4n
equal to minus 4n plus 6n. 7m equal to 2n. m by n ratio என்ன வரும் 2 by 7. புரியுதா? 2 by 7. So ratio வந்து m is to n வந்து 2 by 7. Fine. Y ஓட coordinate கேட்டிருக்காங்க. So same m into, that is 2 into minus 8 plus 7 into 10 by 2 plus 7 equal to y. Section formula தான் apply பண்ணியிருக்கேன். Minus 16 plus 70 by 9 equal to y. So y equal to 54 by 9, that is 6. So y ஓட வேல்யூ நான் வந்துச்சு 6. புரியுதா? If a minus 2 comma 1, b a comma 0, c 4 comma b, d 1 comma 2 are the vertices of a parallelogram abcd. So ஒரு parallelogram draw பண்ணுங்க. a b c d minus 2 comma 1, a comma 0, c 4 comma b, d 1 comma 2. Hence find the length of its side. Side ஓட length கேட்டிருக்காங்க. Fine. Diagonals of the parallelogram bisect each other. So join the diagonal first. So நான் diagonal join பண்ணும்போது coordinate என்ன கிடைக்கும்? P point ஓட coordinates என்ன வரும்? 1 plus a by 2, comma 2 plus 0 by 2. Same. P is also the midpoint of AC diagonal. அது எவ்வளோ? minus 2 plus 4 by 2, comma 1 plus 6 by 2. Now just equate. இதையும் equate பண்ணுங்க. So what you will get? 1 plus a by 2 equal to minus 2 plus 4 by 2. So that is 2 by 2. So 1 plus a equal to 2, a equal to 1. 2 minus 1, 1. Similarly, இது ரெண்டுத்தையும் equate பண்ணுங்க. 2 by 2 equal to 1 plus b by 2. So 2 equal to 1 plus b, b equal to 1. So b equal to 1, a equal to 1. Fine. வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the value. Hence find the length of its side. So இது 1, 0. இது என்ன வரும்? 4, 1. So AB ஓட length என்ன வரும்? root under 1 minus of minus 2 the whole square plus 0 minus 1 the whole square. So it will be 1 plus 2 the whole square plus 1 root under 9 plus 1, that is root 10. Root 10 unit. Fine. So AB root 10 na CDU root 10. Opposite sides are equal. Find BC. BC கண்டுபிடிங்க. என்ன எழுதலாம்? 1 minus 4 the whole square plus 0 minus 1 the whole square. So it will be minus 3 the whole square plus 1. That is also root 10. அதுமே root 10 தான் வருது. Next question. In what ratio does the point 24 by 11, y divide the line segment joining the point P 2, minus 2 and Q3, 7? Also find the value of y. So let the line joining P and Q is P and Q is P வந்து 2, minus 2. Q3, 7. In what ratio does the point, and the point வந்து 24 by 11, y. Let the ratio is m is to n ratio. So 24 by 11 is equal to, I can write 3m plus 2n by m plus n. எழுதலாமா? Now cross multiply 24m plus 24n equal to 33m plus 22n. So 24n
minus 22n equal to 33m minus 24m. So 2n equal to 9m. So 2 by 9 equal to m by n. So in the ratio, 2:9 ratio. Fine. Y ஓட coordinate கண்டுபிடிங்க. So y equal to I can write m இடத்துல எவ்வளோ 2. நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே சொன்னேன், நான் 2 எடுக்கிறேன், நீங்களுமே எக்ஸாம்ல 2 எழுதிடாதீங்க. பெட்டர் யூ டேக் m equal to 2k and n equal to 9k. புரியுதா? Cross now multiply 2k into 3, that is 6k. Sorry, 2k into 7, that is 14k, plus minus of minus 18k by m plus n, that is 2k plus 9k, 11k. So 14k minus 18k by 11k minus 4k by 11k. So minus 4 by 11, y oda value. I repeat, don't take direct integral value. புரியுதுங்களா? ரேஷியோ ஓடுது. You should not take m equal to, let m is equal to 2k and n is equal to 9k. புரியுதுங்களா? திருப்பி அதுல வேற மார்க்ஸ் கட் பண்ணுவாங்க. Next question. If the point C minus 1 comma 2 divides internally the line segment joining the point A 2 comma 5 and B x comma y in the ratio 3:4, find the value of x square plus y square. So let the coordinate A வந்து 2 comma 5, B x comma y. The ratio 3:4. அப்ப C ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, minus 1 comma 2 divides in the ratio 3:4. Fine. So C ஓட coordinate minus 1 is equal to, I can write 3 into, that is 3k into x plus 4k into 2. 4k into 2 by m plus n. 3k plus 4k. So that is 7k into minus 1 minus 7k equal to 3kx minus, sorry, y தானே? Y. So yeah, plus 8k. Take k common, minus 7k equal to k common எடுத்தோம்னா 3x plus 8. So it will be minus 7k by k equal to 3x plus 8. Cancelling k, 3x equal to minus 7 minus 8, that is minus 15. So x equal to minus 15 by 3, that is minus 5 is the answer. X oda value. And y. Similarly, I can write 2 is equal to 3k into y plus 4k into 5 by m plus n, that is 3k plus 4k, 7k. Cross multiply 14k is equal to 3ky plus 20k. 14k minus 20k equal to 3ky minus 6k equal to 3ky. So y equal to minus 6k by 3, that is minus 2k. எழுதலாமா? Minus 2k. Now x square plus y square is equal to minus 5 the whole square. Sorry, இது k வரும், k get cancelled, it will be k get cancelled. So the value of y will be minus 2. So plus minus 2 the whole square. So 25 plus 4, that is 29 is the answer. புரியுதா? Next question. Partha, a software engineer, lives in Jerusalem for his work. He lives in the most convenient area of the city from where bank, hospital, post office, and supermarket can be easily accessed. In the graph, the bank is plotted as A 9, 5. Graph தெரியுதா தெளிவா உங்களுக்கு? இது பேங்க், ஹாஸ்பிட்டல்,
This one is hospital. Hospital and supermarket. This one is the supermarket. And such that ABC forms a triangle. See, fine. Find the distance between the bank and the hospital. Bank and the hospital. Bank oda coordinate வந்து 9,5. Hospital வந்து -3, -1. So distance கண்டுபிடிங்க என்ன வரும்? So root under -3 -9 the whole square plus -1 -5 the whole square. So root under -3 -9 12, 12 oda square 144 plus 6 oda square 36. So root 180. Root 180 is nothing but 6 root 5 unit. So இதோட answer வந்து 6 root 5 unit. Fine. In between the bank and the supermarket, there is a post office. சரி. Plotted at E. இங்க இருக்கு. Fine. Okay. Plotted at E. This point. அது வந்து midpoint, which is their midpoint. யாருக்கு midpoint? சூப்பர்மார்க்கெட்டுக்கும் பேங்க்குக்கான midpoint. So midpoint ஃபார்முலா என்ன வரும்? 9 plus 5. தெரியுதா? 9 plus 5 by 2. 5 minus 5 by 2. So 7, 0. 7, 0. புரிஞ்சுதா? So it will be 7, 0. In between the hospital and the supermarket, there's a bus stop plotted at D, which is their mixer. Bus stop order, இது எடுங்க. -3 plus 5 by 2 -1 minus 5 by 2. So it will be 1, -3. புரிஞ்சுதா? பிரதீக்ஷா, கௌதமராஜன், புரிஞ்சுதா? Fine. அடுத்தது 1, -3. If Partha wants to reach the bus stand, from the bank, okay, then how much distance does he need to cover? So bankல இருந்து டைரக்டா பஸ் ஸ்டாண்ட்க்கு வரணும். பேங்க்ல இருந்து டைரக்டா பஸ் ஸ்டாண்ட்க்கு வரணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லுங்க? அப்ப how much distance? என்ன எடுக்கலாம்? Root under 9 minus 1 the whole square plus 5 minus of -3 the whole square. So it will be 9 minus 1, 8, 8 to the square, 64 plus 64. That is, என்ன வரும்? 64 plus 64, 128, root 128 வந்து 8 root 2. So he has to cover 8 root 2 unit. Next, P and Q are the two different garment shops lying between the bank and the hospital. Bankukum hospital நடுவுல. Fine. P and Q. BP equal to PQ equal to QA. Okay. Trisect ஆயிருக்கு. If the coordinate of P and Q are 1, A, B, 3 respectively, then find the value of A and B. பாருங்க. இது எப்படி எடுப்பீங்க? See, this one is 1 is 2. இது மொத்தமா 2 எடுத்துக்கலாமா? புரியுதா? பெட்டர் இதை அப்ளை பண்ணுங்க. இங்க பாருங்க. இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். லெட் இட் பி த மிட் பாயிண்ட். ஏபி ஓட மிட் பாயிண்ட்டும் பிக்யூ ஓட மிட் பாயிண்ட்டும் சேமா தானே இருக்கும். ஸோ ஐ கேன் சே 1 plus b by 2 x coordinate 1 plus a b by 2 is equal to -3 plus 9 by 2. எழுதலாமா? எத்தனை பேருக்கு இது புரிஞ்சுது? 1 plus b by 2 equal to 6 by 2, that is 3. So 1 plus b equal to 6, b equal to 5. புரிஞ்சுதா? b equal to 5. Similarly, 1 plus இது எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 3. ஓகே. 1 plus 3
a plus 3 by 2 is equal to minus 1 plus 5 by 2 எழுதலாமா? புரியலன்னா சொல்லுங்க, நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். இந்த பாருங்க, what I am trying to say is midpoint of AB is equal to midpoint of PQ சொல்லலாமா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுதா இல்லையா? midpoint of AB is equal to midpoint of PQ, yes or no? இது புரிஞ்சா அப்ப நான் P and Q ஓட midpoint என்ன வரும்? 1 plus B by 2 எழுதலாமா? பிரார்த்தனா 1 plus B by 2 that is equal to minus 3 plus 9 by 2 எழுதலாமா? Say yes or no. Similarly, y ஓட coordinate a plus 3 by 2 is equal to minus 1 plus 5 by 2. So that becomes a plus 3 by 2 equal to 2. So a equal to 4 minus 3, 1. So a equal to 1, b equal to 5. a equal to 1, b equal to 5. This is the answer. Next in the question, a garden is in the shape of a square. The gardener grew saplings of Ashoka tree on the boundary of the garden at the distance of 1 meter from each other. He wants to decorate the garden with rose plant. He chose a triangular region inside the garden to grow rose plant. In the above situation, the gardener took help from the student of class 10. They made a chart from it for it, which looks like the given figure. Based on the above, answer the following question. More than sufficient. M2000 is more than sufficient for board exam. If you have basic NCERT knowledge, I mean என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம் அந்த அளவுக்கு பேசிக் நாலேஜ் இருக்குதுன்னா M2000 மட்டும் சால்வ் பண்ணுங்க. அதுமே எப்படி சால்வ் பண்ணணும் நான் தெளிவா சொல்லிட்டேன். இந்த Feb 1ஆம் தேதியில இருந்து I am going to conduct 3 hours class. அந்த 3 hours classல I am going to focus on only MCQ and 2 marks. So let's say இன்னைக்கு வந்து 2 சாப்டரோடது நான் MCQ and 2 marks மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கேன்னா ரெஸ்பெக்டிவ் சாப்டரோட நீங்க 4, 5 and 6 marks நீங்க கவர் பண்ணிருங்க M2000 இருந்து. அண்ட் ஈவினிங் ஆஃப்லைன்ல வந்து M2000க்கான அசஸ்மெண்ட் எழுதிருங்க. நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வேற எந்த சாப்டரும் கவர் பண்ண தேவை இருக்காது. ஸோ இதே மாதிரி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி 5 or 6 daysலயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் புக்கு கவர் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ வாண்ட் உங்களோட ஒரே டார்கெட் இருக்கணும், யூ ஹாவ் டு ஸ்கோர் மோர் தென் 90. ஸோ மோர் தென் 90 ரிப்பீட்டடா நீங்க போட்டுக்கிட்டே இருங்க. போர் அடிச்சாலுமே அதே கணக்கு நீங்க போடுங்க. எதுக்குன்னா if the student scoring more than 90, it's not about how much questions he has solved or she has solved. It's about the confidence. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இப்ப பிறக்கும் தெரியுங்களா? கொஸ்டின் நீங்க படிச்சீங்க, ஓகே இந்த கொஸ்டின் இது எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியறதோட உங்க விரலுக்கு தெரியணும் இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டெப் தான் நான் எழுத போறேன்னு. அந்த ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்டீங்கனாலே மோர் தென் டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஸ்கோர் மோர் தென் 95. தட்ஸ் ஆல். 90க்கு அப்புறம் கேம் வந்து என்னன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் ஓடுது. இட்ஸ் நாட் அபவுட் நீங்க எவ்வளவு படிச்சீங்க எவ்வளவு நேரம் படிச்சீங்க அதெல்லாம் இல்ல. புரியுதா இல்லையா? ஸோ யார் வந்து சென்டம் எடுக்க போறாங்களோ அவங்களுக்கு அன்னைக்கே தெரிஞ்சிடும் எனக்கு சென்டம் வருமா வராதான்னு. புரியுதா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த அபவ் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின். இஃப் ஏ இஸ் டேக்கன் அஸ் ஆரிஜின், ஏ வந்து ஆரிஜினா எடுத்துக்கிறாங்க. வாட் ஆர் த கோஆர்டினேட் ஆஃப் த வெர்டிசஸ் ட்ரையாங்கிள் PQR? PQR ஓடது என்ன கோஆர்டினேட் வரும்? ஸோ இது 1,0, 2,0, 3,0, 3,1, 3,2. So it will be 3,1. Q வந்து 3,1, 4, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. அதுவே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4,5 வரும். நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். சாரி 3,2, 3, 4, 5, 6. So it will be 4,6. டயக்ராம் நான் தெளிவா காட்டுறேன். தென் 4, இது வந்து 5, இது 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. It will be 6,5. அண்ட் இதோட ஐ மீன் இந்த சாப்டர்ல இருந்து 3, 4, 5 நம்ம முடிப்போம் பாத்தீங்களா? இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு வெறும் அட்லீஸ்ட் கொஸ்டினோட PDF நாச்சும் வந்துடும். ஸோ coordinates of vertices triangle PQR எடுத்தாச்சு. Find distance PQ and QR. PQ and QR கண்டுபிடிங்க. PQ will be
root under 4 minus 3 the whole square plus 6 minus 2 the whole square. So root under 1 plus 6 minus 2, 4, 16. So PQ வந்து எவ்வளவு வருது? root 17 unit. வேற என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? QR கண்டுபிடிக்கணும். QR root under 6 minus 3 the whole square plus 5 minus 2 the whole square. So 3 square 9, 9 plus 9 root 8. So 3 root 2 unit. So இது வந்து root 17 and 3 root 2 unit. Fine. Find the coordinate of the point which divide the line segment joining point P and R in the ratio 2:1. P and R வந்து 2:1 ரேஷியோல பிரிக்குது. ஓகே, இங்க பாருங்க, அங்க ஸ்பேஸ் இல்ல, அதனால நான் இங்க டிரா பண்றேன். So P is a point whose coordinate is 4,6 and R is a point whose coordinate is 6,5. So ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, let it be x. X வந்து டிவைட் பண்ணது இந்த ரேஷியோ ஆஃப் 2:1. So let Px equal to 2k and Rx equal to k. So Px by Rx equal to 2k by k. So 2:1 ratio. So 2k k. So section formula apply பண்ணுங்க. 2k into 6 that is 12k plus k into 4 4k by 2k plus k, comma 2k into 5 10k plus k into 6 6k by 2k plus k. So it will be 16k by 3k by comma 16k by 3k. Same வருது. So it will be 16 by 3 comma 16 by 3. PQ PR and QR ஓட சைடு எடுங்க. Do you want me to solve that? ஓகே, நான் கோஆர்டினேட் சொல்லிடுறேன், உங்களுக்கு தெரியாது. அதுல P ஓட கோஆர்டினேட் வந்து 4,6, Q ஓட கோஆர்டினேட் 3,2, R ஓட கோஆர்டினேட் வந்து 6,5. If I find PR, it will be 6 minus 4 the whole square plus 5 minus 6 the whole square. So 2 square 4 plus 1 root 5. அதுவே வந்து QR எடுத்தீங்கன்னா 6 minus 3 the whole square plus 5 minus 2 the whole square. So 3 square 9, 9 plus 9 root 18. Root 18 என்ன பார்த்தோம் இப்பதான்? root 18 வச்சுக்கோங்களேன், அதையும் எடுத்துக்கிட்டு. Then PQ root under 4 minus 3 the whole square plus 6 minus 2 the whole square. So equal to root under 1 plus 4. All three sides are not same. Yeah, it's a scalene type. It's not an isosceles triangle. Jagdish has a field which is in the shape of a right angle triangle AQC. He wants to leave a space in the form of a square PQRS inside the field for growing wheat and the remaining for growing vegetable as shown in the figure. In the field, there is a pole marked as O. Based on the above information, answer the following question taking O as origin. So origin na 0, 0. So it is 0, 0. Coordinates of P are minus 200, 0. Q and the 200, 0. PQRS being a square, what are the coordinates of R and S? What are the coordinates of R and S? So என்ன வரும்? இத பாருங்க, பேசிக்கா without applying coordinate geometry அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண தேவையில்லை. ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு, P வந்து minus 200, 0. Q வந்து 200, 0. லிட்டரலா PQ-ஓட லென்த் எவ்வளவு வருது? 400. ஸோ இதுவுமே 400 தான் வரும். Qக்கு ஜஸ்ட் மேல தானே இங்க இருக்கு. ஸோ 200, ஏதோ ஒரு கோஆர்டினேட் இருக்கும், let it be y1. அதே மாதிரி இங்கேயும் minus 200, y2 வரும். அங்க பார்த்திருப்பீங்க O is an origin 0, 0. ஸோ இங்கேயும் என்ன வரும்? 0, something ஒன்று வரும், y1 plus y2 by 2. புரியுதா இல்லையா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? ஸோ இது எவ்வளவு வருது? 400 தானே.
4 4 unit. So y1 equal to y2 equal to 400 சொல்லலாமா? காமன் சென்ஸ். சரிங்களா? What is the area of the square PQRS? Obviously side 400 னா என்ன வரும்? 400 ஓட ஸ்கொயர் 1,60,000 square unit. What is the length of the diagonal PR? இந்த பாருங்க, PR நீங்க கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி வச்சாலும் ஐ மீன் சால்வ் பண்ணாலும் பண்ணுங்க. இல்ல நார்மல் a√2 சைடு இன்டூ √2. ஸோ சைடு வந்து 400 அப்படின்னா டயகனல் 400√2 வரும் யூனிட். ஃபைன். இஃப் எஸ் டிவைட் சிஏ, அது டயக்ராம் பார்த்து தான் ஆகணும். எஸ் டிவைட் சிஏ இந்த ரேஷியோ k is to 1. Let it be, இது வந்து k is to 1 ratio. What is the value of k where point A is A வந்து எவ்வளோ 200, 800. ஸோ இது நான் என்ன எடுக்கலாம் -600, 0. புரியுதா? பை யூசிங் திஸ் பாக்ஸ் இது 200னா 300, 400, 500, 600. ஸோ -600, 0. புரியுதா? Sometime you have to use the graph also. So k is to 1 ratio. K into 200. So it would be 200k plus -600 by k plus 1 equal to -200. Cross multiply 200k minus 600 equal to -200k minus 200. So it will be 400k equal to 400. K oda value என்ன வருது 1. So the value of k is 1. இந்த question பாருங்க. Tarunya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 2023 for the first time in the FIFA Women World Cup history. Two nations host in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of the player is represented as point on the coordinate plane. At an instant, the midfielder and forward formed a parallelogram. Midfielder எங்க இருக்காங்க? Central midfielder and forward formed a parallelogram. Find the position of the central midfielder D. Okay, this one is D. If the position of the other player who formed the parallelogram are A1, 2, A1, 3, B4, 3, B4, 3, C6, 6, 6, 6. Okay. இங்க பாருங்க, parallelogram இப்படி இருக்கு. அதுல A வந்து 1, 2, B வந்து 4, 3, 4, 3, C வந்து 6, 6, 4, 3, D வந்து கண்டுபிடிக்கணும். D ஓட பொசிஷன். ஸோ அதான் டயகனல் தேடுங்க. ஸோ இஃப் இட் இஸ் x, y, x plus 4 by 2 is equal to 6 plus 1 by 2 எழுதலாமா? Diagonals of the parallelogram bisect each other. So x plus 4 equal to 7, x equal to 3. So 3, y என்ன வரும்? Similarly, y plus 3 by 2 is equal to 6 plus 2 by 2. So y plus 3 equal to 8, y equal to 5. So it is 3, 5. 3, 5 is the answer. Check if the goalkeeper G minus 3, 5, sweeper H 3, 1 and wing back K 0, 3 fall on the same straight line. Same straight line எப்படி prove பண்ணுவீங்க? ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. AB plus BC equal to AC you have to prove if they lie on the straight line. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க? G minus 3, 5, sweeper 3, 1, H and wing back வந்து K that is 0, 3 falls on the same straight line. So GH எடுங்க, என்ன வருது? C minus of minus 3. So 6 square plus 1 minus 5 the whole square. So root under 36 plus 16. Root under 52. HK எவ்வளோ வரும்?
root under 0 minus 3 the whole square plus 3 minus 1 the whole square. So root under 9 plus 4 that is root 13. And GK over there கண்டுபிடிங்க என்ன வரும் 0 minus of minus 3 that is 0 plus 3 the whole square plus 3 minus 5 the whole square. So root under 9 plus 4 that is root 13. So that this one is 2 root 13. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா இது வருதா? So therefore it forms a straight line. So இது prove ஆயிடுச்சு. Check if the full back J 5, minus 3 and center back minus 4, 6 are equidistant from forward 0, 1 and if C is the midpoint of IJ. C is the midpoint of IJ. So first CJ எடுங்க. Equidistance from C தானே கேட்டிருக்காங்க. அப்ப CJ equal to CI. Check பண்ணுங்க. So root under 5 square plus 1 minus of minus 3 that is 1 plus 3 the whole square. So root under 25 plus 16 root 41. அதுவே CI வருது. CI வந்து கண்டுபிடிங்க என்ன வரும் minus 4 minus 0 the whole square plus 6 minus 1 the whole square. So root 16 plus 25 that is root 41. Yes, it is at equidistant. Correct? Midpoint of IJ. C ஓட coordinate என்ன வரும் if it is a midpoint of IJ minus 4 plus 5 by 2 6 minus 3 by 2 1 by 2 comma 3 by 2. Correct. 0.5 and 1.5. If defensive midfielder A 1, 4 attacking midfielder B 2, minus 3 and striker E A, B lie on the same straight line and B is equidistant from A and E, find the position of E. A 1, 4 attacking midfielder வந்து B 2, minus 3 striker E A, B lie on the same straight line. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? If B is equidistant from A and E. So B வந்து என்ன? Midpoint தானே வருது. So I can say 1 plus A by 2 equal to 2. 4 plus B by 2 equal to minus 3. A equal to 4 minus 1 that is 3. B equal to minus 6 minus 4 that is minus 10. So E ஓட coordinate என்ன வரும் 3, minus 10. புரிஞ்சுதா? A tiling or tessellation of a flat surface is the covering of a plane using one or more geometric shape like tiles with no overlaps and no gaps. Historically, tessellation were used in ancient Rome and in Islamic art. You may find tessellation pattern on floor, walls, painting, etc. Shown below is a tiled floor in the Archaeological Museum of Seville, made using square, triangles, and hexagon. Okay, fine. அது நமக்கு facts தேவையில்ல. So what is the length of the line segment joining point B and F? B இந்த இடத்துல இருக்கு. This one is B. That is 1, 2. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க? Length of the line segment joining B and F. F இங்க இருக்கு இந்த இடத்துல. F ஓட coordinate என்ன வரும்? minus 2, 9 எழுதலாமா? Do you agree or not? So I have to find the length BF. So BF equal to, I can say, root under 1 minus of minus 2 the whole square plus 2 minus 9 the whole square. So that will be 3 square 9 plus 49. So root 58 unit. So இது என்ன எழுதலாம்? root 58. Where the center Z of the figure will be the point of intersection of the diagonals of the quadrilateral WXOP. இங்க போச்சு WX இங்க இருக்கு WX
O, O and P. Fine. Center Z of the figure, which is Z. Okay. Center Z of the figure will be the point of intersection of the diagonal WXOP. What are the coordinates of Z? Fine. அப்ப நான் இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் நான் ஜாயின் பண்றேன்னா W O இதுதான் Z. ஸோ எப்படி எடுப்பீங்க? W ஓட கோஆர்டினேட் என்ன வருது? W வந்து -6, 2. இந்த பாருங்க -6, 2 -6, 2. X ஓடது X வந்து -4, 0. தெரியுதா? -4, 0. அதுவே O என்ன வரும்? 5, 9. தெளிவா பாருங்க 5, 9. தெரியுதா? அண்ட் P என்ன வரும்? 3, 11. P is 3, 11. -11 வராது, 11 வரும். எதுக்கு -11 எடுக்கிறீங்க? ஸோ மிட் பாயிண்ட் Z வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் W. ஸோ -6 + 5/2, 2 + 9/2. ஸோ -half, 11/2. Z ஓட கோஆர்டினேட். Z ஓட கோஆர்டினேட் என்ன வரும்? -half, 11/2. Fine. What are the coordinates of the point on the y-axis equidistant from A and G? Equidistant from A and G. A ஓட கோஆர்டினேட் பாருங்க என்ன இருக்கு? -2, 2. அதுவே G ஓடது 4, 7. Sorry, -4, 7. So the point will leave 0, y. So root under 0 minus of -2 the whole square plus y minus 2 the whole square. That is equal to root under 0 minus of -4 the whole square plus y minus 7 the whole square. Squaring on both sides will remove the square root. So 4 plus y square plus 4 minus 4y, that is equal to 16 plus y square plus 49 minus 14y. So it will be y square plus 8 minus 4y minus y square plus 14y equal to 16 plus 49. எவ்வளோ வரும்? 16 plus 49, 65. These two get cancelled. 10y equal to 65 minus 8. So that is 57. So y equal to 5.7. So y oda value 5.7 varo. Finally, what is the area of trapezium AFHB? AFH and B. இதற்கு H பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய வேலையா இருக்கு. AFH FHB இங்க இருக்கு. AFGH, sorry, AFGH. So it is something like this. AF மேல வந்து HG. If I join this 2 point, A வந்து -2, 2, F வந்து -2, 9, and G is -4, 7, H is -4, 4. So trapezium ஓட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். Half into sum of parallel side. அப்ப AF plus GH into height. Height கண்டுபிடிங்க என்ன வரும்? இது. அது இல்லாம GH ஓட லென்த் எவ்வளவு வருது?
7 minus 3 3 யூனிட் வரும். AF ஓடது 7 யூனிட். ஸோ half into 3 plus 7 10. ஹைட் எவ்வளோ வருது? Height of trapezium. If I join this 2 point, what is the height? Height வந்து கிராஃப்ல பாருங்க 2 யூனிட். So into 2. So it will be 10 square unit. You have to take the help of graph. புரியுதா? So that's all for today. போர்டு எக்ஸாமுக்கு இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், ஆர் யூ கேன் காண்டாக்ட் அஸ் ஃபார் எனி கைடன்ஸ். Please subscribe our YouTube channel and share it with your friends. Bye.